තාත්තා රට රස්සාවට යන්නම ඕනේද? ඔව් පුතේ. ඇයි ඒ? පුතාට සතුටින් ඉන්න ඕනේ හින්දානේ. ජාවාරම්කරුවන්ට අහු නොවි වැදගත් විදිහට වැඩ ටික කරගෙන සතුටින් රට යන්න. Economic viability restricts essential agricultural practices. By Mrs. Shalika. The Coconut Cultivation Board, Coconut Research Institute. We propose the establishment of a committee with the Ministry of Plantation Holdings is 10% of the total extent of the estate sector organization, registered as a company in smallholders with 3 decades of Sri Lanka, is an associate, an economic crisis, and controlled import of edible oils. Honorable Dr. Ramesh Patinath, Minister of Sri Lanka. Today, coconut is grown over Indonesia, Philippines and Indonesia. But coconut last year with cost of production. This event a success. Thank you. Region. So we clearly understand your concerns about not making profit out of it. We need to liberalize the coconut cultivation and processing sector. Grower does not get a farm gate price of above coconut oil produced locally, and the balanced quantity is imported. We request our President to appoint a committee to extension. Thank you. රජයේ මූල්‍ය පාලනයේ අයිති පාර්ලිමේන්තුව වෙන කාටවත් නෙමෙයි. මේ වැඩසටහන පාර්ලිමේන්තුවෙන් අනුමත කරලා තියෙනවා. ව්‍යවස්ථාවේ 4 වෙනි වගන්තිය යටතේ ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය යටතේ ජනතාවගේ අධිකරණ බලය දීලා තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට. පාර්ලිමේන්තු බලතල සියල්ලම පාර්ලිමේන්තුව ක්‍රියාත්මක කරන ඍජුව. අනික් වැඩ කටයුතු පුළුවන් අධිකරණයෙන් කරන්න. ඉතින් මේ අනුව මේ මූල්‍ය කටයුතු සියල්ලම සිදු වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවෙන්. ඉතින් පාර්ලිමේන්තුවෙන් දෙන යෝජනා අනුව තමයි නීති අනුව තමයි මේ ආණ්ඩුව ක්‍රියා කරන්න යන්නේ. මේ කරන වැඩ කටයුතු අපි නවත්තන්නේ පාර්ලිමේන්තුව කිව්වොත් විතරයි. නැත්තම් ඒක ඉදිරියට ගෙනියනවා. මොකද මේ බලය තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒ බලය පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙනවා නම් පාර්ලිමේන්තුවේ හැර වෙන කාගෙන්වත් අපිට උපදෙස් ගන්නත් බෑ, නියෝග ගන්නත් බෑ. කෙලින්ම පාර්ලිමේන්තුවේ යටතේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ උවමනා නැති ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්න එපා කියලා මම මේ කුඩා පක්ෂ වලට කියනවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේදී අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්න. මේ පරණ දේශපාලනයෙන් රටක් දියුණු කරන්න බෑ. පරණ දේශපාලනයෙන් අපි නැති වුණා. ආපහු ඒ පරණ දේශපාලනය ගෙනල්ලා නැති කරන්න මම ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අපි සංවර්ධනයට යන්නේ. අපි දියුණුවට යන්නේ. ඒ වගකීම මම බාරගත්තා. ඒ වගකීම මම ඉෂ්ට කරනවා. ඒ වැඩ කටයුතු වලදී මම පාර්ලිමේන්තුව සමග වැඩ කටයුතු කරනවා කියලා කියනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේදී අපි වග කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට විතරයි. ඒ පාර්ලිමේන්තුව යටතේ ක්‍රියා කරන මේ ප්‍රශ්නේ අපි පාර්ලිමේන්තුවේ මම ඉදිරිපත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන එන සතියේ ඒත් ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔබ සියලු දෙනාටම මේ කාරණේ කිව්වේ අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ රටේ විශේෂයෙන්ම ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කළා අලුත් ව්‍යාපාරයකට යන්න ඕනේ. මේ අවුරුදු 50 දිහා බැලුවාම අපිට සෑයීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් පොල් කර්මාන්තය ගැන. මට ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු සභාපතිතුමා කිව්ව හැටියට අපි 4 වෙනි තැන ඉන්නේ. ඒ ළඟම තියෙනවා බ්‍රසීලය. ඊට පස්සේ තියෙනවා වියට්නාමය. ඉතින් කාලයක් යන ඉස්සෙල්ලා අපිව පහු කරගෙන යයි. අපි එක තැන හිටියා. ඒ අය ඉදිරියට ගියා. අපි බැලුවොත් අද අපේ පොල් වගා කරන්නන්ගෙන් 82ක්
අක්කර 20කට අඩු අය. ඉතුරුව තියෙන්නේ 18%යි. රජයේ වතුත් එක්ක. ඇමතිතුමා කිව්වට ඒක අපි ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් තමයි අපේ ගමන අපි ගෙනියන්න තියෙන්නේ. මෙතන යෝජනා කරලා තියෙන මණ්ඩල 3ක් සංවිධාන 3ක් මේකාබද්ධ කරන්න කියලා. මගේ අදහස නම් දෙකක් අපි ඒකාබද්ධ කරමු. අනික අලුතෙන් ඇති කරන කෘෂි තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයට පර්යේෂණ ආයතන එකතු කරමු. දැනට රජය කෘෂිකර්ම නවීකරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රජයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය වන්න ඉතා තරඟකාරී ආර්ථිකයක් කෘෂිකර්මයට යොදවන්න. අලුත් භෝග වර්ග අපේ නිෂ්පාදනය දැන් වැඩි කරන්න. එහෙනම් එතනදී අපිට පොල් කර්මාන්තයත් එතෙන්ට ඇතුල් කරන්න තියෙනවා. අපි කොහොමද නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නේ? මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙළඳ ආර්ථිකයකට ගෙනියමු. මිල පාලනය කරන්න ගියොත් අපේ කිසි දවසක මේක දියුණු වෙන්නේ නැහැ. අපේ නිෂ්පාදනය වැඩි කළා විශේෂයෙන් පොල් වලින් අගේ වැඩි කිරීමත් ගෙනියන්න ඕනේ. ඒ වගේම වෙනත් පුද්ගලික සමාගම් වලට ලංකාව වෙන්න පුළුවන් පිට වෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ඒ සමාගම් වලට ලබා දෙන්න. අපි ඉල්ලීම් ඇති කරාම තමන්ගේ යෝජනා හොඳ නම් මුදල් තියනවනම් ඒක ඉදිරියට ගෙනියන්න තියෙනවා. එහෙනම් තමන් ඒකට ආයෝජන හොයන්න ඕනේ. ආයෝජන අරගෙන එන්න තියෙනවා. සභාපතිතුමා කිව්වා මේ කර්මාන්තේ ලිහිල් කරන්න කියලා. හරි ඒ කර්මාන්තේ ලිහිල් කරන්න ලෑස්ති. අගේ වැඩි කිරීමේ අංශ ලිහිල් කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් අලුතෙන් හිතලා අපි ඉදිරියට යන්න ඕනේ. තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපේ පොල් නිෂ්පාදනයෙන් 55% එන්නේ ත්‍රිකෝණයෙන්. දැන් අපේ සංවර්ධනය ඉන්නේ ත්‍රිකෝණයෙන්. වෙනත් අංශ දියුණු වෙන්න ඒ තියෙන ඉඩම් කෘෂිකර්මයට තියෙන ඉඩම් පොල් විතරක් නෙමෙයි රබර් ඒ තියෙන ඉඩම් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම කුරුණෑගල ප්‍රදේශවලෙම වයඹ පොල් වගා කරන ඉඩම් ආරක්ෂා කරන්නට නීති ගෙනවත් ඒක සම්පූර්ණයෙන් නවත්තන්නට බැරි වෙනවා. ඉතින් අපිට කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එක අපේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න ඕනේ. දෙවනුව ඇමතිතුමා අලුත් ත්‍රිකෝණයක් ඇති කරන්න යනවා. ඒ වගේම ඒ ප්‍රදේශවල වියලි කලාපේ අනික් ප්‍රදේශවලට අපි ඒ වගාව ගෙනියන්න තියෙනවා. So I must thank on behalf of the Sri Lankan the plantation industry, your association, having contributed wonderfully well in relation to the improvement of the production of the coconut in Sri Lanka. With your efforts, with your contribution, Sri Lanka had recorded highest production in last year, it's 2022. As per the statistics of the Coconut Research Institute, we have produced 3.2 billion nuts last year, as against 3 billion in 2021. So your support was vital, and there had been few ideas that you, as highlighted by the speech of the chairman of yours, and also during the presentation. Please be assured, whatever the support that the Plantation Ministry could provide, and also by the other organizations under its umbrella, Coconut Cultivation Board, Coconut Research Institute, and the Coconut Development Authority, we would provide nothing but the best in relation to some of the concerns of yours. Not only that we produced the highest number of nuts last year, but coconut sector, coconut related exports had recorded highest income, export income from coconut related exports in 2021. That is, as you also mentioned, it's $836 million US dollars. It came down to 817 million in 2022, but it might come further down in 2023. Our estimate is that we might get around $700 million US dollar income from the coconut sector, partly because of the fact that our export orders have come down, not only in coconut sector, but also in tea, apparel, cinnamon, and also other exports. It's partly owing to the negative sentiments in the markets of America and Europe. They go through a recession. We keep our fingers crossed. Hopefully they'll come back to normalcy by the third and fourth quarters of 2023, and things would become normal by 2024. We saw in your presentation, your cost of production has come up to about 65 rupees per nut, whereas farm gate price also of the same region. So we clearly understand your concerns about not making profit out of your business, but on the other hand, there is a concern from the exporter side. If the price of the coconut go up, their products wouldn't be competitive in the international market. And also there is a concern from the side of the government in relation to consumers as well. In the retail price of the coconut has gone up to 100 rupees these days. So we have to strike the balance as policymakers. But whatever that we can provide in relation to the cultivation,
we are ready to provide that. Having seen, as a minister, having seen the industry for last 3 years, there are two factors. Yes, you suffered immensely because of the fertilizer fiasco, but also at the same time, we must take into consideration at a time the fertilizer was not freely available. In 2021 and 2022, we have recorded the highest recorded nut production in the country. So the fertilizer is something very important, but also at the same time, we must take into consideration that water supply is also paramount important. Why we recorded that highest level of nut production in the last 2 years? Because there was very good rainfall that country experienced. This year it has come down a little, but the ministry and also other organizations, we are providing subsidized loan schemes for the for the irrigation of the lands. And also you must have seen most of the coconut lands are grossly underutilized. There's no intercropping. So it's, as per the statistics, only 25% of the lands are used productively. There are no intercropping as such, there are no irrigation as such. So if you try to improve your productivity of the lands, the prices, the cost of production might come down on the long-term basis. And also on policy-wise, if I may bring to your kind notice that we have included coconut into the Tree Felling Act. All this time it was jack, breadfruit and palm tree. We included, we have now released a gazette notification including coconut into the Tree Felling Act. And also we have reduced the fragmentation of coconut land to a bare minimum level. We did not give approval as such unless it's deemed necessary during last 3 years. And also with the advice of His Excellency the President, we will initiate a new coconut triangle in the country covering northern province connecting Jaffna, Mana and Mullaitivu. So we try to promote coconut cultivation in that part of the country. We will plant in month of September nearly 2 million plants in that province. And also I must also highlight the fact that last year we produced 6 million seedlings in the country. That was the highest ever number that we produced in the recent past. Those seedlings are distributed throughout the country. With all that, we hope the production will come up, and also we would provide nothing but the best by the plantation ministry to your concerns. We can, whatever the support we can provide from the ministry's side and also by the other agencies, please be rest assured we are willing to do that. So I wish you all the best and thank again for inviting us to come here today, and have a pleasant day.